Welcome again, dear students. Again, in the last class, the alcohols and the preparation of haloalkanes. Haloalkanes are prepared from alcohols that we are completed, alcohols and then haloalkanes from that different reactions. Hydrohalides, phosphorus dihalides, phosphorus metachloride and thionyl chloride. Again, the next content is the physical properties of haloalkanes. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಮಗೇನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ what is the first property is the nature of the haloalkanes. How do they this one? So here's the first one is that lower member of the haloalkanes. Agar lower member of haloalkanes ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವುದು ಮೀಥೇನ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಈಥೇನ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದ್ದರೆ so if the carbon atom is 1 and carbon atom is 2 methane and ethane so those are called lower members. Agar lower members of haloalkanes methyl chloride ethyl chloride methyl bromide ethyl bromide so those are come methyl or ethyl group methyl bromide ethyl chloride ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು so these are all comes under the gases so we come to know that one the lower member of haloalkanes are gases same type higher members more than the carbon number 2 propyl ಇಂದ ಯಾವುದೇ next ಯಾವುದೇ higher members are either the liquids or crystalline solids so this is about the first point nature of the solid. Come to the color. What is the color of the haloalkanes? Pure alkyl halides or pure haloalkanes are colorless, but when they are exposed to light they develop the color. When they are exposed to light they develop the color. That's about the another content of the color nature. The first one is the nature of the substance, that lower members are the gases and then the higher members are liquids and solids and the crystalline solids. Then they come to odor, smell. That's an volatile halogen derivatives. Volatile haloalkanes have the sweet smell, having sweet smell like organic compounds, sweet smell. And I gave it the melting point and boiling point. How do we go for melting point and boiling point? So before that one, what are the differences of the melting point and the boiling point of the different haloalkanes and haloarenes? Higher than the parent alkanes. Parent alkane ಯಾವುದು ethyl bromide ಇದೆ. ಈಥೇನ್ಗಿನ್ನ ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಥೇನ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಥೇನ್ಗಿನ್ನ ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಒನ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೈನ್ ದಟ್ ಒನ್ methyl chloride is there. Methyl chloride is greater than methane. So then because ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ why haloalkanes are showing the different melting point and boiling point, then haloalkanes are having the higher boiling point than the parental one, because due to the three reasons are there. First one is a difference in electronegativity between the carbon and halogen bond. This is very important. One more question sir, why the melting point and boiling point of the higher haloalkanes are different from the lower members are the corresponding members of the alkanes, because difference in the electronegativity of carbon and halogen bond. So the next one is in case of ethyl bromide dipole interaction is there, but in case of C2H6 only the London force is there. London force is weak, so this is not such a strong than this one. So the melting point of the ethyl bromide is greater than the melting point of the ethane. So this is about the one. So we learned the four properties. Nature of the haloalkanes, which lower members are the gases and the higher members are crystalline solids and the liquids. The color is pure haloalkanes are colorless, but when they exposed to air they form colors. The odor, volatile halogen derivatives have sweet smell. Again melting point, boiling point ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಈಥೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಈಥೇನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ electronegativity between carbon and halogen bond. So this is about the one thing. Then next one is, after that one we are going to continue the another properties of the physical properties. Continue the physical properties. How the different properties are there in this one.
Density. When you compare the density, the arrangement of atoms, alkyl chloride, the alkyl halides are lighter than water. When we dip, when we put alkyl halides in water, they floats on the surface of the water, lighter than the water. Density is lower than the water. But what about that one, the alkyl iodide and alkyl bromide, heavier than water. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲಜನ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರೋಮೋ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ RI, alkyl iodide, iodide derivative of haloalkanes and the bromide derivative of haloalkanes and the chloride derivatives. Iodine is greater than the bromide, bromide is greater than the chloride. Chloroiodide or methyl chloride, iodomethane, bromomethane and chloromethane. These are, when you compare the ratio, that's an iodide is greater than the bromine and the chlorine. Then come to solubility. Solubility means ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ ಇದು. ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ. Generally they are insoluble in water but soluble in organic solvents. ಯಾಕೆ ಇದು ಇನ್ಸಾಲ್ಬಲ್? ವೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ಇನ್ RX, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೀಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ haloalkanes is weaker to break the bond of hydrogen bond in of water. That's why they do not dissolve in water, they are insoluble in water. They do not soluble in water, they are insoluble in water. I think you are clear. Then again, the energy released on mixing both that one. This is why again the statement is that the energy released in mixing the two, that one haloalkanes and water, not sufficient to break hydrogen bond of water. That is the reason. So this is about the solubility. So we have completed that one, the physical properties, nature, color, odor, boiling point and melting point, the other things we learned. So after this one we are going to learn the another thing, the chemical properties of haloalkanes. So here is the chemical properties. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅ ಬೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದಾಗಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 10 minutes ವೀಡಿಯೋ, 15 minutes ವೀಡಿಯೋ, 20 minutes ವೀಡಿಯೋ, ಆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೆಂಥನಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್, ಲಾಂಗ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್ ಒನ್ 20 minutes ಲೆಸನ್ ಫಸ್ಟ್, ಅಗೈನ್ ದಟ್ ಒನ್ 8 minutes ಲೆಸನ್, ಅಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ದಟ್ ದ 9th minute. I think another 2 to 3 minutes, and then 15 minutes you'll get another this completion of this one. Chemical properties of haloalkanes. The chemical properties of haloalkanes, ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. NSR ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಗೈನ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ metals. So the three types of the chemical reaction they possess that. What are that one? NSR reaction. What is NSR reaction? Nucleophilic substitution reaction. What is meant by nucleophilic substitution reaction? Just I go close to that one. Nucleophiles replace the halogen atom on the substrate. Nucleophile replace the halogen atom on the substrate. It's called nucleophilic substitution reactions. Again that time, what is elimination reaction? Ille the definition correct ah nodಕೊಳ್ಳಿ. Removal of HX hydrohalides, removal of hydrohalides from haloalkanes. Haloalkanes ಅನ್ನು haloalkanes ಇಂದ hydrohalides ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದೇ ರಿಮೂವಲ್ ಯಾವುದು, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್. Nucleophile replaces halogen atom on the substrate, it is a nucleophilic substitution reactions. Removal of hydrohalides from haloalkanes is that's what elimination reactions of all. Then we come to that one, the nucleophilic substitution reactions.